Jó estét és üdvözlünk mindenkit! Köszönjük, hogy ennyien eljöttek, és szeretnénk bemutatni Niklaszt, aki Indonéziából érkezett ide hozzánk, hogy kicsit meséljen nekünk országa rejtelmeiről. So first, I will give a short introduction about my country. So, this is the world map. Which one of you can tell me where Hungary is? Szóval most egy kis bevezetőt fogunk tartani. Ez itt a világtérkép, és valaki esetleg meg tudná mondani, hol található Magyarország? Yeah. Okay. No one. Én nem tudom mégsem. Yes, Hungary is right there. Good. Now, an even more important question. Which one of you knows where my country is, Indonesia? Szóval igen, sikeresen megtaláltuk Magyarországot, és ki tudja esetleg megtalálni, hogy Indonézia hol van? Ah, very good. Yes, that is where my country is. Very nice. Yes. So this is a close-up of my country. So we have several regions in my country. So we have Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku Islands, Papua, Nusa Tenggara Islands, and Java. And I was born here, somewhere here in Java. Szóval ez itt Indonézia, mint látható, rengeteg kis szigetből áll. Mondanám, ott van Sumatra, Kalimantan, Java, a kis Sunda-szigetek, amiket egyébként fűszerszigeteknek is neveznek, Celebesz, a Maluku-szigetek és Pápua. És Niklas itt született Jávában. So I will now introduce some fun facts about my country. So as you can see from the previous map, we have a lot of islands. So we have more than 17,000 islands in Indonesia. Okay, which makes it the world's largest archipelago. Oké, szóval egy-két érdekesség. Első, hogy több mint 17 000 kis szigetből áll Indonézia, és emiatt a világ legnagyobb szigetcsoportjának tekintjük. We also have more than 700 languages in the country. So we have Bahasa Indonesia, but we also have hundreds of languages within our country. Szóval több mint 700 nyelvet beszélnek. We have, and because that we have more than 600 ethnic groups, so we have lots of diverse people, and we also have around 130 active volcanoes in the country, which are not very good, but they are also helpful because the volcanic ash is a very good fertilizer for the soil in my country. Oké, szóval mivel ennyi nyelvet beszélnek, több mint 600 etnikum található meg, 600 különfajta etnikum, és a mai nap körülbelül 130 aktív vulkánról tudunk, ami lehet, hogy veszélyesnek hangzik, de remek tápanyagot biztosít a Földnek. Okay, well, I hope that all you have been listening carefully a bit and until the end of the presentation, because we will have a quiz at the end, and also from the third, second, and first place will also receive prizes based on the quiz. So listen carefully, yeah? Szóval reméljük mindenki figyelmesen figyelt a dolgokra, mivel a prezentáció végén lesz egy quiz, egy Kahoot játék, ami alapján majd nyereményeket is lehet nyerni. Okay. Now we'll move on to the second part of this presentation, the people and the religions. Okay. Now in Indonesia, we have 6 main religions. The first one is Islam, 87.09%. Second is Protestantism, 7.38%. This is my religion, so I'm part of the 7.38% from my country. We have Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism. Most következik a második része a prezentációnak, ahol Niklas a társadalomról és a vallásokról fog mesélni egy kicsit önöknek. Indonéziában 6 uralkodó vallás található, vagy létezik.
az iszlám, a protestáns, a katolikus, a hinduizmus, a buddhizmus és a konfucianizmus. Mint ahogy látható, az iszlámban túlnyomó, az iszlámban többségben, és 87,9%-a az embereknek muszlim. Niklász maga protestáns, és ehhez a jóval kisebb 7,38%-hoz tartozik. Now we're going to move on to the people in my country. Now, as I've mentioned before, there are hundreds of ethnic groups in Indonesia, so obviously I will not present all of them in this presentation. So instead, I will present to you 4 that I find very important to present tonight. Akkor most következik a társadalom. Mint ahogy már említette Niklász, több száz etnikum található Indonéziában, és sajnos nincs lehetőség arra, hogy mindegyiket bemutassa most önöknek, ezért 4-et emelt ki közülük, amiket fontosnak tart és érdekesnek. The first one is the Balinese in the island of Bali. Now, if you have visited Indonesia, most likely you will already have heard about Bali. So if you go to Bali, you are going to meet these people. And what is unique about the Balinese is that they are a Hindu majority people. So the majority of the Balinese are Hindus. A balinézek, ők a kis Szunda szigeteken élnek, és szerintem mindenki hallott már Baliról, mert ez egy elég híres központ. Hogyha valaki Baliba utazik, akkor ilyen emberekkel találkozhat, mint ami a képen látható. És a különlegessége az, hogy az emberek többsége hindu vallású, és The Balinese also have a rich history of arts and traditions. And what is also interesting about them is, in one of the days, they celebrate what is called a day of silence, or nyepi, in which they must silently meditate in their own homes. They cannot get out for 24 hours in order to help purify the evil spirits from the island of Bali. A balinézeknek gazdag a kultúrájuk és a vallásuk, különösen a művészetek terén. És ugyanúgy van egy ilyen ünnepük, amit nyepinek hívnak, és ezt másképpen a csend napjának is nevezik, amikor nem mennek ki a házból, hanem bent maradnak, mert úgy tartják, hogy a lelkek bolyonganak a ház körül, és nem szeretnék megzavarni őket. Next, we have the Batak people. Now, I belong in this ethnicity, in the province of Sumatra. So what is interesting about the Batak people is also, first, the clothes that they wear, which are ulos. And also the houses, the traditional houses that they live in, which is this one. A batakok következnek. Ők Sumatra szigetén élnek, és ismertek a különleges öltözékükről, mint például a hagyományos ulosz viseletükről, és a tradicionális házaikról. Yes. The Batak people are also famous for their weaving and wood carving techniques. And one of the most important ceremonies for my people is the wedding ceremony, because it can take a very long time for the wedding ceremony with lots of singing and dancing. From my personal experience, sometimes we can start at 6 a.m. and then it can last up until 7 or 8 p.m., which is a very long time. Szóval igen, hogy a kultúrájukhoz hozzátartozik a szövés és a fafaragás, erről is ismertek. És egy érdekesség a házasságkötési ceremóniájuk, ami nagyon hosszú ideig is eltarthat, és tele van énekléssel és tánccal. Niklász saját tapasztalatából azt mondja, hogy akár reggel 6 órától este 5 óráig is eltartatnak ezek a ceremóniák. Next, we have the Javanese from the province of Java. So they are the largest ethnic group in Indonesia, and they are also responsible for 2 of the most famous artistic types in Indonesia, batik and wayang, which I will present later. They also have a large overseas community, so they have a large global community in Suriname. A következőnek a jávaiak.
Ők Jáva szigetén élnek, és ők tartják életben az olyan hagyományokat, mint például a batikolás vagy a bábozás, és ezt majd még később, erről még Niklas fog majd később mesélni önöknek. És a társadalmuk, jelentős része a társadalmuknak, jelentős diaszpórájuk él a jávaiaknak a világ különböző részein. Például Szurimanban, Afrikában. Great. Yes. And they're also quite familial, so they have very close they're very close within their own family members, and they also place a strong emphasis on respecting their elders, which actually also applies to the other Indonesian ethnicities. Eléggé családközpontúak, nagyon jó kapcsolatban állnak a családtagjaikkal, és erősen tisztelik az idősebbeket, és ez a többi indonéz etnikumra is jellemző. The last one that I will present for today, the ethnicity, is the Papuans. Now, Indonesian ethnic groups are different than each other, but the Papuans are unique in their own for several reasons. Az utolsó etnikum, amit ma Niklas bemutat nekünk, a pápuaiak. Igen. Ők Pápuában élnek, és minden etnikum különböző, de ők még inkább kilógnak a sorból. Yes. So first, within their own community, they speak 200 languages within their own community. So not in Indonesia, it's just in their own community, 200 languages. And they have also inhabited their island for tens of thousands of years, and they are also granted a special autonomy status by the Indonesian government. A saját közösségünkön belül több mint 200 nyelvet beszélnek, és autonómiát kaptak az indonéz kormánytól, és több tízezer éve élnek ezen a szigeten, Pápua szigetén. So for each of these ethnicities, they also have their own dances, but because of the time constraints, I will show an example from my people, their dances, called Batak Tortor. Ezeknek az etnikumoknak mind megvan a saját táncos kultúrájuk, de időszűkében most Niklas a saját népcsoportjának a táncát fogja bemutatni, ami a Batak Tortor. Megérkezett végre. Bocsánat, nem lehetne nagy képernyőn látni? Ez beágyazott, ezt nem tudom nagyra.
Right, so well, I hope you enjoyed that. Yes, so that is a dance from my ethnicity. Yes, great. Now I will present about the arts of Indonesia. Now there are also several types of arts in Indonesia, but because of time constraints, I can only present to you two of the most famous arts in Indonesia, which are batik and wayang. Szóval Niklas nagyon reméli, hogy tetszett maguknak az a tánc, amit az ő népe etnikuma táncolt. És a következő, a harmadik témánk a művészetek. Indonézia nagyon gazdag a művészetekben, és most ebből kettőt fog megmutatni maguknak. A vayangot, ami magyarul bábozást jelent, és a batikolást. So, first I will present about batik. So batik is a method of producing textiles with uniquely colored designs using dyeing. Using dyeing. So this, and it can be used for various purposes. For example, making batik shirts. So this is an example for male and also for female. I'm actually wearing batik right now. So this is an example. Yes, this is batik. Yes, yes. This is great. Very good. Yes. Szóval a batikolás az egy olyan művészi textilkészítési módszer, amikor egyedi és színes mintákat hoznak létre festéssel. Ezeket akár minden nap lehet hordani, ezeket az ingeket, de hagyományosabb vagy formálisabb eseményekre is felveszik. There are different types of batiks as well. So there is not one singular pattern for batik, but there are different types of batik patterns in accordance to the artistic vision, the artistic influence, the geographical locations, and the cultural values of the artist making the batik.
Szóval a batikolásnak csomó különböző fajtája van, ami függ a kultúráktól, a hagyományoktól és az alkotók szemléletétől, hozzáállásától. So the first one we have Batik Cirebon from the city of Cirebon. Then we have Batik Bali, and we have Batik Madura, and we have Batik Solo. So as you can see, each of these batiks has different patterns. But even, for example, for Batik Cirebon itself, this is not the only pattern. There are also different patterns of Batik Cirebon. Tehát most négy fajtát láthatunk, amivel Niklas már maga is személyesen találkozott. Az első a cireboni batik, a balinéz batik, a madurai batik és a szolói batik. Ezeken láthatjuk, hogy mindegyik nagyon különböző, ami ugye függ a helyi kultúráktól és a földrajzi elhelyezkedésről is. Például a cireboni batikon nem csak ez a típus van, hanem nagyon sok különböző, ő most ezt választotta. Then we have wayang. So wayang is essentially a theatrical performance that uses either puppets or real people to tell stories of local legends in Indonesia and also Hindu epics, for example, the Ramayana. So this is wayang. So we have three types. We have wayang golek, we have wayang kulit, and we have wayang orang. Szóval a következő az a wayang, amit ahogy már említettem, a bábozást jelenti. Ez egy színházi előadás, Indonéziában egy hagyományos színházi előadás, amikor a történeteket bábokkal vagy élő személyekkel játsszák el. A wayangnak többféle típusa is megtalálható. Ugye itt láthatjuk a wayang golek, a wayang kulit és a wayang orang. First, we have wayang golek. So these are the puppets that are usually used in wayang golek, and they are three-dimensional. So they are 3D puppets. Szóval itt láthatjuk a wayang golek bábokat. Ezeken láthatjuk, hogy ezek 3D-sek, és ugye ezeket gyakran használják az ilyen előadásoknál. Then we have wayang kulit. So this is the most common form of the wayang performance, and the difference between wayang kulit and wayang golek is in the type of the puppets being used. So these are not 3D puppets, these are flat leather puppets. A következő a wayang kulit. Ez a leggyakrabban használt előadásmód, és ezeken látszik, hogy az előzővel ellentétben ezek kétdimenziósak és bőrből készült bábok. And lastly, we have wayang orang. So unlike the wayang golek and wayang kulit, wayang orang does not use puppets, they use real people, as you can see here. So, as you can see here, this is telling the story of one of the Hindu epics. And for all of the wayang performances, wayang golek, wayang kulit, and wayang orang, they are usually accompanied by a traditional Indonesian orchestra known as the gamelan orchestra. És az utolsó fajtája, ez a wayang orang. Itt élő személyek játsszák el a történeteket. Ezen láthatjuk, hogy itt egy hindu eposzt testesítenek meg. És ami mindháromban közös, hogy egy hagyományos indonéz zenekar, az úgynevezett gamelan zenekar kíséri. Now, we are going to turn to the heritage sites. Most következnek a világörökségi helyszínek. Yes. So we have, just like the arts, there are many Indonesian heritage sites. And I think one of the reasons why people visit Indonesia is to visit the numerous heritage sites that the country offers. A művészetekhez hasonlóan Indonézia is számos világörökségi helyszínnel büszkélkedhet, és sok ember ide látogat pont emiatt.
Okay. The first one, of course, is Borobudur Temple. Now, the Borobudur Temple is located in the city of Yogyakarta, and it is the largest Buddhist temple in the world. Az első világörökségi helyszín a Borobudur templom, amely Yogyakarta városában található, és ez a világ legnagyobb buddhista temploma. Now, the reason why also this building is impressive is because, as you can see here, this is made out of 2 million blocks of volcanic stone, and it's even more impressive because this is actually constructed without a mortar. Okay. And as you can see here, the temple here is gray now, but in the past, this was actually colorful because it had white plaster and it was brightly painted. Az érdekesség vele kapcsolatban, hogy 2 millió vulkáni kőből épült, és egy valódi építészeti csodának számít, mivel habarcs nélkül építették fel. És ahogy a képen is látható, napjainkban szürke színű, de eredetileg fehér vakolaton színes vagy élénk festékek díszítették. Then we move on to the Prambanan temple. This is also in the city of Yogyakarta, and this is the largest Hindu temple in Indonesia. So it has 240 temples here, and it also has 3 main temples, which are dedicated to the Hindu Trimurti. So Shiva, the destroyer, Vishnu, the preserver, and Brahma, the creator. A Prambanan templom szintén Yogyakarta városában található, és ez Indonézia legnagyobb hindu temploma, amely 240 különálló templomból áll, de ezek közül 3 fő templom a hindu trimurtinak, azaz a 3 hindu főistennek lett szentelve, Shivának, a pusztítónak, Vishnunak, a megőrzőnek, és Brahmának, a teremtőnek. Now we're going to move on to the third heritage site called Raja Ampat. Now, for many of the people visiting Indonesia, they usually say, okay, let's just go to Bali, because everybody goes to Bali. But Raja Ampat is one of the most beautiful places in Indonesia, which is located in West Papua. Raja Ampat comes from the Indonesian language, meaning 4 kings. And it was named Raja Ampat because of a local legend that this place has 4 magical eggs. Raja Ampat egy gyönyörű hely, amely Indonéziában található, pontosabban Nyugat-Papuában, illetve a nevének a jelentése 4 király, amelyet egy helyi legenda után kapta, miszerint 4 varázslatos tojás található itt. Okay. So besides the interesting stories behind Raja Ampat, you can also visit Raja Ampat to observe the biodiversity there. So you can see the diverse coral reefs, you can also see the megafauna in the island, and you can even swim with the jellyfish. Yes. And I suggest that you go to Raja Ampat because here in this place it's very beautiful and there aren't a lot of tourists. So if you want to take photos for Instagram or something like that, this is the perfect place for you to do that. A gyönyörű látvány mellett az ide látogatók medúzákkal úszhatnak, megcsodálhatják a sokszínű korallokat és a hely állatvilágát is. És ez egy valódi turista paradicsom az ide látogatók számára, mivel ez a hely nem annyira ismert, mint Indonézia többi látványosságai. Okay. Then we go to the 4th heritage site, Kebun Raya Bogor. So this is from my city, Bogor, which is why it's also here. But this is also a good place for you to spend time with your family and friends. But besides my personal feelings towards this place, this also has more than 50,000 different types of plant species. And it is also the oldest botanical garden in Southeast Asia.
Keborajavóban egy gyönyörű hely, ahol az ide látogatók időt tölthetnek a családjukkal, és ez egy különleges helyet foglal el Niklas szívében, mivel az ő szülővárosában, Bogorban található. Emellett több mint 15 000 növényfajnak ad otthont, illetve Dél-Kelet-Ázsia a legnagyobb botanikus kertjének is tart. So, yes, Komodo. So, how many of you know the Komodo dragons? Okay. Oh yeah, great. So, lots of people know. Okay, good. So, dragons are real. They are here in this world, and you can find them in Indonesia, in my country. So, this is... Oh, okay. Yeah. A sárkányok valóban léteznek a világunkban, és megtaláljuk őket Indonéziában. Okay. Now, so of course the Komodo National Park, it has various things to offer, such as its beach, which is pink. But of course the highlight of the park is this creature, the Komodo. Now, it looks awesome, but if you visit the place, please be careful, because they are dangerous. They are very dangerous. They are extremely strong. They have deadly hunting capabilities, and their bite is also venomous. A Komodói Nemzeti Parkban más látványosságok is láthatók, de a legfontosabb és a legérdekesebbek azok a komodói sárkányok. Bármennyire érdekesnek is néznek ki, fontos, hogy az ide látogatók semmi esetre se közelítsenek hozzájuk, hisz hatalmas erejük van, mérgező harapásuk és halálos vadászati képességgel rendelkeznek. Yes. So if you ever visit this place and you see this wonderful creature, please do not approach it by yourself. Follow the park regulations and stay with a trained guide, because if you approach it and then they chase after you and they are very fast, if they bite you, then hallelujah. Szóval nagyon fontos, hogy semmiképpen sem menjenek közel hozzájuk, mindig maradjanak a park kijelölt útján, és ha látják, hogy egy ilyen feléjük fut, vagy önök felé fut, akkor vigyázzanak felé. Yes. So, then we go to the last heritage site I want to present, which is the Ujung Kulon National Park. So, the reason why this is an important heritage site is because it is the preservation for the critically endangered species, the Javanese rhinoceros. Az utolsó világörökségi helyszínünk az Ujung Kulon Nemzeti Park, amely arról híres, mivel a jávai országunk, amelyek egy kialá szélén álló faj, és ez a Nemzeti Park az utolsó menedék. Yes. So I have actually personally been here as well to Ujung Kulon National Park. Unfortunately, I did not get to see the rhinos, but I did see the other creatures that were there. For example, dole, which are wild dogs, and also banteng, which are wild bulls in Indonesia. Niklas maga is járt itt, bár ő nem látott országokat, de ezen kívül a park más állatfajoknak is otthont ad, mint például a leopárdoknak, az ázsiai vadkutyáknak és a vadmarháknak. And also one last thing, this national park is also part of the Krakatau Islands, which are the remnants of the now extinct volcano Krakatau, which exploded before. And this national park is also home to Anak Krakatau, which means Krakatau's child volcano. And I've also seen the volcano as well. It looks scary to me. So yes. A park a Krakatau vulkán része, amely 1833-ban kitört Krakatau vulkán maradványai, illetve itt található még az Anak Krakatau vulkán is, amelyet más néven a Krakatau gyermekének is neveznek. Okay.
We're nearing the end, so it's almost the end. So, we are now going to talk about the cuisine of Indonesia. So, like the arts and like the heritage sites, Indonesia also has lots of different types of cuisines. So, I will only present some of them in this presentation. And we will begin with our most famous dish called, somebody said nasi goreng, and yes, nasi goreng, yes. Nos, elérkeztünk a prezentációnak a végéhez, ami Indonézia legjellegzetesebb sajátosságáról, a konyháról fog most beszélni Nikolasz egy pár szót. És az első étel az a nasi goreng lesz, ami a leghíresebb Indonéziában. Yes. So there are lots of different types of fried rice in Asia, but nasi goreng is unique in its own because we use a special ingredient called kecap manis, which means sweet soy sauce. And while we cook the rice, we also included other ingredients such as garlic, shallots, and onions. And it's actually so good that one time CNN actually rated nasi goreng as the second most delicious food in the world, basically. Nasi goreng az azért híres, ugyanis a ketchup-manis szósszal készítik, ami lényegében egy édes szójaszósz, és tesznek rá még salottahagymát, fokhagymát és csilit is, hogy felízesítsék magát az ételt, és olyan finom, hogy a CNN egyszer a második a világ legfinomabb ételének választotta. Next, we have rendang from the Minangkabau region. So this is basically slow-cooked beef and has four main ingredients. So the first one is beef, coconut, chilies, and spices. And each of these ingredients represents a sect of the Minangkabau society in Indonesia. The beef represents the tribal leaders. The coconut represents the intellectuals. The chilies represent the religious scholars. And the spices represent the Minangkabau community as a whole. It takes a long time to cook this, but it's very good. Because in 2011, CNN rated rendang as the most delicious food in the world. So go Indonesia. A következő az a rendang a Minangkabau társadalomból. Ez egy lassan főzött marha, és a fő hozzávalói a kókusztej, a chili és az egyéb fűszerek, plusz persze a marha. És ez azért különleges, ugyanis minden hozzávalónak megvan a maga jelentése a Minangkabau társadalomban. A marhának a törzsfők, a kókusztejnek az értelmiségek, a csilinek a vallási vezetők, és az egyéb fűszereknek pedig maga a Minangkabau társaság, közösség. És ez olyan finom ez az étel, hogy a CNN az világ legelső, legfinomabb ételévé választotta. Then we have gado-gado. So basically in Indonesian this means mix, basically. So it consists of vegetables, eggs, tahu, which is tofu, and then also tempeh, and then it is covered with peanut sauce. A következő a gado-gado, ami keverés jelent indonézül. Ez keveréke zöldségeknek, tojásnak, tofunak és szójababnak, és ezt leöntik magyarú szósszal. Then we have soto kuning Bogor. This is from my city, from Soto Kuning Bogor, yes. So basically soto kuning Bogor is beef offal soup, which is then served with meat, tomatoes, and also onions. And what is interesting about this soup is in the soup itself, which is a mix of rich coconut milk broth
as well as Indonesian spices. So the reason why it's yellow is because we use turmeric spice, and the texture is also creamy because of the coconut milk. This is also my second favorite dish in the whole world. A Szotokunin Bogorból származik, ami ugye Niklasznak a szülővárosa, és ez lényegében marha bensőségekből készült. Az alaplében található különböző fűszerek, kókusztáj, a színét a kurkumából, a színe a kurkumából ered, a krémessége pedig a kókusztájból, és Niklasznak ez a második kedvenc étele. Then we have satay. Now satay is in essence just pieces of meat in a stick, and then it is served with onions, chilies, and also lontong. So lontong is basically rice cakes that are compressed in a cylinder and then covered with banana leaf. A következő a saté, ami nagyon hasonlít a sasokhoz, és általában hagymával eszik, chilivel és longtonggal. A longtong az egy rizshenger formájú rizs, és banánlevélbe csavarva tekerve. Then we have lemper ayam. Now this is an Indonesian snack, and I usually eat this after I get home from church. So this is what I usually eat after church. And this is actually relatively simple. So this is chicken meat here, chicken meat, and then it is covered with rice, and then in turn it is covered with banana leaf. A lemper ayam, ez egy indonéz nasolni való, és Niklász általában akkor eszi, amikor hazaír a templomból. Ez lényegében csirke, rizssel és banánlevélrel betekerve. Then we have pepes. Pepes is basically fish, so you can see here, the fish, and then it is covered with seasoned ingredients, as well as chilies, and then it is covered with banana leaf, and then when you cover it with banana leaf, you then either steam it or grill it according to where you're actually preparing the food, according to which Indonesian region. Ez a pepes a következő, ami hal fűszerezve és banánlevélbe tekerve, vagy megpárolják, vagy pedig meggrillezik, ez attól függ, hogy melyik részén vagy Indonéziának. Then we have babi panggang karo. This is my favorite food in the whole world. Yes. So this comes from my people. So this is grilled pork. Matapush, right? Yes. This novels. Sorry. My Hungarian is Nemyo. Sorry. Anyways, so this is grilled pork. But what is interesting about this dish is not really on the grilled pork, but on the sauce. Now the sauce is actually a mixture of two things. The first one is cooked pork blood, and then you mix it with a unique Indonesian spice called andaliman pepper. So when you mix these two together, you create this babi panggang karo sauce, which is spicy, of course, and it's wonderful. Very wonderful. A babi panggang karo Niklasznak a kedvenc étele, ugyanis az ő népcsoportjából származik ez az étel, és ez disznóhús, ilyen kis csíkokra vágva és lesütve, mégis a különlegessége a szószból ered, ami disznóvérrel készül, és egy különleges indonéz fűszerből, az andaliman bors ez a neve, és ez csípős is, és nagyon-nagyon finom. Then we have sop buntut. So this is basically oxtail soup that has European roots because of during the Dutch colonial era. But it's actually already uniquely Indonesian because we use aromatic spices in the soup, which are cinnamons, cloves, and nutmeg.
So so it's usually served with vegetables, tomatoes, as well as oxtail meat. And you can usually, and it's actually nice to eat this during rainy days, especially in Bogor. And then, and also fun fact, this is my father's favorite food. Yes, true story. A szokmustot az igazából a ökörhuszonyleves, ami a gyarmatosítás miatt európai, viszont az indonéz ízvilágot az aromás fűszerek adják, mint például a fahéj, a szerecsendió vagy a szegfűszeg. Paradicsommal, hagymával ízesítik és tálalják, és egy érdekesség, hogy az édesapjának a kedvenc étele. Then we have bakso malam. Bakso is basically Indonesian meatball, and the bakso dish is usually served with noodles, with tahu, with vegetables, and also pasir. And there are different types of bakso dishes across Indonesia, but my favorite one is bakso malam because of how it is served. And yes, this is also yes. So, and Malang is actually where my mother was born. Yes. So it has personal connections. A bakso malang az lényegében a húsgolyó, indonéz húsgolyó, ami vagy csirkébe vagy marhából készül, tésztával vagy zöldségekkel tálalják, és nagyon-nagyon sok fajta baksó van Indonéziában. Niklasnak ez a kedvenc, ez a bakso malang, ugyanis az édesanyja szülővárosából származik. Now that we're done with the food, we turn to the drinks. Okay? Now, when I visit Hungary, it's one of the things that I always see is alcohol. Yes. Palinka, for example. Yes, palinka. But in Indonesia, we don't really, our drinks are not alcohol-based. So I will give you 5 different drinks that we have. The first one is kopi luwak. Okay, so I see that some of you know what it is. Okay. Nos, amikor először idejött Magyarországra, azt vette észre, hogy mi italaink alkoholosak. Ez Indonéziára nem igazán jellemző. Az első ital, amit be szeretne nekünk mutatni, az a kopi luwak. Yes. How many of you know kopi luwak actually? Yes. Yes. They sell it here in Budapest actually. I'm surprised to see that. So how kopi luwak is made? So it is first the most expensive coffee in the world. Yes. Because of the process of producing it. So how it's produced is you take a coffee seed and then you have an animal, a rodent-like animal called an Asian kiven. The animal eats the coffee seed. The seed is then fermented in the digestive system, and then they excrete it out. And then from their feces, you take the seeds out. You take the seeds, you clean them, you roast them, and then you brew them. And then you have kopi luwak. Yes. Szóval a kopi luwak az úgy készül, hogy ez az ázsiai pálmacivett macska az ürülékéből készül igazából, miután megeszi, végigmegy az emésztőrendszerén, és miután kiürül a testéből, igazából a megemésztetlen magot megtisztítják nagyon alaposan, megpörkölik, és megfőzik, mint a többi kávét. És ez a világ legdrágább kávéja. Budapesten is kapható. Yes. Personally, I have never tried kopi luwak as well because it is expensive. So no, I have never tried it before. Okay. Szóval Niklas még nem kóstolta, mert nagyon-nagyon drága. Unfortunately.
Now, we have chichao. So this is not expensive. People usually buy this. And one of the interesting parts about chichao is in the jelly. This is grass-seed jelly, which has health benefits for the digestive system. And it is usually served with coconut milk, sweet syrup, and shaved ice. And you usually buy chichao during a hot day. So this is a cold drink. And in Indonesia, it can be quite hot, the country. So yeah, chichao is like the perfect drink for you to consume. Az cincsáó, ennek az italnak a fő alapanyaga, ez a fűzselé, ami az Indiában honos, Ázsiában honos növényekből készült, és ez nagyon jól esik egy melegebb nap után, és nagyon egészséges is, ugyanis a jótékony hatásai miatt az emésztőrendszerben. Ja, és kókusztejjel, édes sziruppal vagy jégkásával szolgálják. Next we have sokoteng from Central and West Java. So this is basically a ginger-based drink that has various toppings, such as here the tapioca pearls, and then the diced bread, mung beans, and also peanuts. You usually consume this as well during evenings, because sometimes the evenings can be cold, so you usually consume this because of hot beverage. And fun fact, this is my mother's favorite drink as well. Yes. Szóval a szekatány az egy gyömbér alapú ital, nagyon sok fűszert raknak bele, például tápióka gyöngyöt, mungóbabot, mogyorót, pirított kenyérkockákat, és ezt a legjobb este inni, ugyanis a meleg nap után egy hideg frissítő jól esik, és az édesanyjának a kedvenc itala. The next one is wedang jahe, which is one of the most common drinks in Indonesia. So this is basically just a ginger drink, which is then served with lemongrass, cinnamon, and cloves. So like sokoteng, you usually drink this also during cold evenings because it also has very good warming properties when you drink. Az egy gyömbéres forró ital, amit citromfűvel és szegfűszeg és fahéjjal isznak, és ez is nagyon kellemes egy hideg estén a forrósága miatt. Then the last one that we have is called bajigur. Now bajigur is from West Java, and it is also it is a hot spiced Indonesian drink that is also served with ginger and pandan leaf. However, for bajigur, this one you usually don't drink this by itself. You also drink this while also consuming snacks on the side, which are steamed bananas as well as peanuts. Az utolsó a bajigur, ami egy forró fűszeres ital, és általában nem egyedül csak ezt isszák, hanem rákcsálnigalukat is esznek hozzá, például mogyorót vagy párolt banánt. Okay, so we have begun the presentation. Köszönjük szépen, hogy ma este itt voltak. Remélem izgalmas volt a ma esti előadás. Én nagyon élveztem, a játékot is élveztem a végén, de láttam, hogy mindenki nagyon jól figyelt, mert egy-egy hiba volt mindenki megdicsérhette önmagát is. Én szeretném megköszönni az est főszereplőjének legelőször Niklásznak, hogy vállalta az előadást. Igen. Ugye az
előadásban elhangzott, hogy nem nagyon isztok alkoholos italokat. Ma este rengeteget kellett beszélned. Okay. És úgy gondoltuk, hogy azért egy kis magyar alkohol biztos, hogy jobb. I would like a little bit Hungarian alcohol. Ez Kanizsának egy kis térképe. És remélem, hogy így akkor mindig veled lesz egy darab kanizsa. Yeah, you will have a part of kanizsa. I will. Ez az egész este nem lehetett volna ilyen jó, hogyha a szép hölgyek nem tolmácsoltak volna ilyen profin, úgyhogy szeretném, mivel a bemutatkozásuk elmaradt, szeretném, hogyha legalább a nevük elhangzana, úgyhogy kérem, hogy egyesével mutatkozzanak be, és szeretném megköszönni nekik a munkájukat. Tarjányi Flóra voltam. Ungordorka. Akadémián. Köszönjük szépen, a hopmester is befejezte mára. Remélem, hogy jól érezték magukat, és nem sokára Peruba utazunk, akkor is tartsanak bennünk. További szép estét!